welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, so in called also tumka that I'm in my kitchen. Yes, I'd sound kitchen ko aso teshe kai ani kitchen by mugele kai asna eshe vlogs edisani note kela and I'm like kind of bored about that. But yeah, that is life. UK life am gele Monday to Friday sadya sofa garan to astay ami hoy bayro sopna kai na kam gara and एक दिस वयता येती आमी सॅटरडे जालें सो and जे आहा ते हेंचे आहा so kindly adjust with me. I've got nothing more happening, nothing exciting happening, nothing great happening, and I hope you guys will understand that. So okay, anta आयज किचन आहा कित रांदपाकू सो म्हाका ग्लिसेंडरान रिक्वेस्ट केल्ली नूडल्स करपाक ओके आनी जायते दीस जाले सार सांगपा म्हळ्यार हांवूय क्रेव करतालें हॉन्सलो ते मार्केट प्लेसान थिंगा सिंगापोर नूडल्स आहले ते शॉप आनी तेंगे शॉपाचे सोन हांव कितें हाडा जाण तूं नूडल्स ते मिक्स एंड मॅच येतालें इदर यू टेक फ्रायड रायस ऑर नूडल्स आनी ते टिफिना समथींग 8 पाउंड्सांचे तितू तुका जाय तितू भाशेन चिकन सो हांव कितें करतालें हांव with noodles creamy white chicken and chili garlic chicken and some spicy chicken दोन भाशेन चिकन हाडटा हांव सो ते मुगेले इतले फेवरेट की हांव ते न्हू हिंगा सारकें मिस करता कितें आसा दोळे दिसता सो हिंग न्हू ते हांव सारकें इतू मिस करता की म्हाका सारकें तितू दीस जाले हॉन्सलोस जाय फकत ते चिकन हांवें ते नूडल्स आनी चिकन हाडपाक सो येस आय एम क्रेविंग दॅट एंड ऑब्वियसली तेंकां वचनाय आमी So thing was nice like I can still satisfy my craving, right? Babu request kota noodles korpa and makai craving zatale. So recipe idea na mala ittu chicken haila tengale. So I might have a bit of an idea as to how it is done. I know exactly this is open na mala शेजरा तरी पावतले एंच चिंतून करून मुखार सोल्ला आता. So let's get started. So starting I'm getting noodles karun dota. I'm assuming the noodle preparation will be simple. I'm get chow chow and simple wasta te because tengale all veggies asna and today while I was shopping I just found the right veggies for the noodles. So normally on Ching's noodles arta but Maka is Indian storage ospa time asona so I just picked up the Blue Dragon medium egg noodles. Oil gailya tumchoila so that the noodles don't stick to each other and some salt. Okay, noodles anta sarke ready zale eshe so I'm just gonna strain the water out. I was thinking like anta noodles sarke proper way kotale jesh konte kotai and I bought carrots, I bought French beans and green peas gyopache ahle maga. So today when I went to buy green peas, look what I found. It's the same. The same veggies gata hai. So I'm gonna use the same veggies and quantity dekho now sarki less gatole. Tenge kitkono ek don eshkon astai. Teshkon gato. एक दोन म्हणजे तेंगेले मेजू मेळटाय की तू आहा इथे सो आय एम गोना डू द सेम वे आमी चावच्या बिकते सारखे बोन घाताय न्हू मुगे जाल्यार वेजिटेबल्स बी सारखे जायत आसताय चावच्या सो बट टुडे आय एम जस्ट गोना गो their way, the proper way. हे वेजिटेबल्स ऑलरेडी बॉइल्ड आहले म्हळ्यार हांवें ते रोपसान थोडे उदकांत घालून ते क्विक बॉयल हे जावपा दवरले वेजिटेबल्स म्हाका जाय आहलो तितले वेजीस आहलोले म्हळ्यार आसना म्हणटा तो पियाव सो म्हाका थोडोसो पियाव जाय आहलोलो नूडल्सां मातशें क्रंच दिवपा सो एक पाट वेजिटेबल शिजलो तेशें हांवें तितून तेल घायलें आनी मागीर 2 पियाव स्लायस करून घायले पियाव मातशें भाजलो तेशें हांवें तितून फ्रेशली क्रश्ड पेपर घायलें
ही हांव बी भाजोला तो चड भाजना आतां थोडीशी मॅगी एड करता मॅगी पावडर so I'm using this Maggi so ऐसो पावडर हांव हाडटा चड करून फ्रायड रायसा आनी स्टू चाव चावा तेश कोन मातशें सोया सॉस बेस घालता कित्याक तेंगे आखो सोया सॉसाचो कलरच आसता बरो ब्लॅक एसो सो आय एम जस्ट गोना एड अ बीट एक्स्ट्रा सोया म्हाका दिसता म्हाका कडेन आनी सोया उपसी सगळें एक बार पळय कितें घालपा आसलेलें नेवर मायंड आतां थोडो स्प्रींग ऑनियन कातून दवरलो तोच घालता This is going to be a bit difficult now. Finally managed noodles sake mix korpa. Let me just taste a bit. I mistake केल्या I सोया सॉस वेजीस घालूं शिरी पण आहली तेजे हांवें जे कॅरट आहाय ते मातशे ब्लॅकिश कलर दिल तेंकां आनी नूडल्स हांवें कलरूय नाहलोलो सो हांवें नूडल्सां सेपरेट हांवें कोडे तो कलर दिवपाक सोया घायल्या आनी नाव लेट्स टेस्ट ओके nowhere near the Singapore noodles. शेजऱ्या देखून पावलो नाही ते बट हावपा आहाय ओके बट तो टेस्ट येलो ना आय थिंक हांवें मॅगी घालूं शिरी पण आहली मॅगी घालून तो मातशें चाव चाव टेस्ट येयलो तेका नूडल्स तो टेस्ट घेवपा पावो नाही लूक वायज इट्स ऑल रायट टेस्ट वायज not the one that I was looking forward to but taste wise it is okay definitely not that taste but I chicken try korea and I'm really hoping it's not a blunder because that chicken is too good and tengela sarge fast selling chicken them and te creamy noodles chicken tenge noodles anje balla ata but मुगे नूडल्स चेजोरी तर ते फेल गेले नो देन आई डोंट नो ऐसे ग्लॅड बीन गोडे हावपाक कोना आनी आयज हांव करता सगळें गोडेलें एंड यू नो वॉट हील डू बिकॉज ऑफ दीस नूडल्स इज गोइंग टू मिक्स शेजवान चटनी आनी नूडल्साचे आनी तो हातलो स्पायसी करपाक ही डजंट लायक स्वीट आय एम ओके विथ एवरीथिंग यू गायज नो दॅट आनी चिकना तयार स्टार्ट करता सगळ्या इदो म्हळ्यार मुगे चिकन देखून रेडी जावपाचें वेल आय वॉज if I was not recording the vlog म्हळ्यार vlog record करता तो मुगे प्रोसिजर जो आहा रांदपाचो इतू स्लो जाता न्हू कित्याक म्हाका सारकें स्टेप बाय स्टेप दाखोवपाकूय पडटा आनी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डूय करूंक पडटा सो मुगे रांदपाक बरो स्लो जाता टायम नाव फर्स्ट चिकन बरें कातोता मुखार स्टेप मागीर दाखयता तुमकां सो सेपरेटली हांव थोडें कॉर्नफ्लावर घेता just take this much some crushed pepper a bit of salt not much a bit and थोड़े चिली फ्लेक्स घालता sit well मागीर चिकनान थोडेंशें सॉल्ट garlic ginger paste and egg let's give it a good mix
and dry coat kota. So I corn flour direct mix केलो ना, कॉर्नफ्लावर बेटर केलो ना, हे पाटी सगळें सेपरेट सेपरेट. So एक साइड तेल तापोवन दवरलो आहलें. Looks fine. So I'm just gonna add the chicken to it. हांवें तुमकां एक स्टोरी सांगिल्ली दिसत म्हाका उगडां आसिना म्हळ्यार परतून सांगता न्यू सबस्क्रायबर्स हांवें मुगे घरा ऑलमोस्ट ऊस पेटयल्लो रांदून. कितें जालें आय वॉज लिटल आनी म्हाका ल्हानूसो रांदपा सारकी उमेद. एंड आय थिंक आय वॉज in secondary 6th standard something. Okay, आणि मुगे भाव म्हणटा मुच्यान 5 असला. सो मुगे सोय कितें अजून देखून ती सोय आहा म्हाका न्हू दुसऱ्या हॅपी करपा म्हाका सारकें बरें जाता. कोणा सरप्रायज दिवपा जाय, कोणाक कितें करूं जाय तें मुको आयडिया बोलो आसताय. सो आय एम दॅट कायंड ऑफ अ पर्सन. आनी तेक लागून हांव कितें चिंतिल्लें लायक बिकॉज ऑफ दीस नेचर ऑफ मायंड आय टोल्ड माय ब्रदर आम लायक मामा पापा ती भायर गेलो हांवें ती मडगांव गेल्ली आनी हांव घरा एकलीन दवरली आनी आमगे नेबर आसताले ते आमकां चोयताले. ओके, फिलू म्हणलोलें आमगे नेबर ते आमचे बरें येताले बे ते दुसरें येवना. एंड आय वॉज लायक आय टोल्ड माय ब्रदर सी मामा पापा दे आर गॉन आउट सो हाउ अबाउट वी सरप्राइज देम. आनी सरप्राइज कितें पोटॅटोज कातून पोटॅटोज फ्रायज केले. ओके, फ्रेंच फ्रायज केले आनी कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप्स केली. नाव आय एम वॉट इन 6th standard or 7th standard समथिंग. आनी मुंगेली लिमिट इतली आहलोली कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप्स आनी फ्रेंच फ्रायज. सो हांवें ते बरे केले. माय ब्रदर सपोर्टेड मी आनी आम दोगांयनी मेळून तो सपोर्टिंग पार्टनर. ओके, आनी आम मेळून केले आतां केले ते बरें जालें. आनी बरी मामा कॅन्डल कोताली बरी कॅन्डल बी पेटोयली आनी डायनिंगार शेवन दवरलें सारकें तांकां कॅन्डल लायट सरप्रायज. ओके, आनी कितें जालें एशी तेला डीप फ्राय केलो तें अंडी ऑन दवरले आमी बंद करूंक ना गॅस. सो अंडे उज येयलो आनी उज येयन न्हू सारको उज जावपा लागलो. एंड हे पॉइंटार म्हाका काय खबर ना कितें करपाचें. मुगे भाव ल्हान तुमी सांगला 5 years तो म्हज्यान ल्हान आहा. सो तेका सांगलें हांव कितें एक्सपेक्ट करतलें. हांव भिलें आनी तुज्या बोगले असो भिरांत जाता. ओके, तेशें भिवन असोन न्हू गॅस ऑफ केली सारकी. बट आतां उज येत तेच येता वॉट टू डू काय खबर ना. बट you guys know I am smart. I am very smart. Maybe extraordinarily smart म्हणल्या जाता. ओके, सो उस पालोय जाय कितें करून उदक घाताय रायट. हांवें घाणांनी सारकें बास आयलें यू स्टे अवे. इतले कांस बोलो उदकाचो इतलो डिस्टन्सान रावन बास करून ते उज्या तेला हांवें उदक घायलें. एंड यू गायज वोंट बिलीव सगळो बफ जायन आख्खो किचन उज जायन. प्रेज द लॉर्ड. कांयच जावना फकत उज येसो आख्खो येयलो किचन. एंड मेरे घर को आग लग गई. मुगे भाव धांवतालो कांय एकठांय करपा म्हणजे आमगे भाड्या. सो लोक रावतालो एंड मुगे भाव धांवता बचाओ मेरे घर को आग लग गई मेरे घर को आग लग गई म्हणून. आय वॉज लायक स्टंट कित्याक म्हाका सर आख्खें घर वयता. एंड प्रेज द लॉर्ड सिलिंडरान बीन उस घेवना म्हण सारको आख्खो हाव इन मुवीज दे शो सारको उस सापकोन येता तेश कोन जालें. एंड वी आर रायट इन द किचन आनी आमकां न्हू प्रेज द लॉर्ड कांयच जावना. बट इसले स्मार्टनेस हांवें सारको ऑलमोस्ट गोरला आसलो आहा मुगेलें. बट दॅट वॉज अ लेसन लर्न. केन्ना एसो सिलीपण कोनाकाय. सरप्रायजीस ऑब्वियसली कोराय उज्याको हेड कोनाकाय. एंड जस्ट लुक एट मी कितें मजाक मुश्टोकले माय पाय नासता उज्याको हेड करपा. बट देन आई वूड ऑलवेज cook noodles and stuff like that when I was little.
So I think my mom was okay with that. Chicken bazanela, and this is how it should look, and I'm very happy with how it is looking, but this is just a start. Mukar, ani aham, chicken, good taste, cooked properly, and gravy. I just came up with an idea. And this I'm continuously kitchen aha. I'm trying various things like first pork biryani experiment and today I'm trying this chicken thing and everything. So why not do a series of never tried dishes? What do? I think I should. Let's see. I'll think over it. So in a pan, थोडेशें तेल घालया. म्हाका एक सबस्क्रायबरान सांगलेलें बटर सोरी तर लासो नाका जाल्यार थोडेशें तेल घाल म्हण, which I had no idea about. म्हाका खबर आसना तेशें केलें जाल्यार बटर लासना म्हण. So some butter and then chicken, creamy chicken preparations. Okay, and tinto antaunga ata chop kelole garlic. So garlic bare bazola. I'm just gonna add some all-purpose flour. Kita maka anta creamy mixture karo zayo. So I wanna make a sauce, white sauce. I forgot to season it. Some salt. So mixture bro thick zala. To it I'm just gonna add some double cream. So only Graham's Family Dairy double cream e party dusri cream aala hai. Let's see. To this cream I'll just add some crushed pepper. To this cream I'm just gonna add the chicken. Look why sarken teslen diso testen tengya so teslench and testa chekotalen kesala ate. So let's taste the creamy chicken. Again, not that taste. What is this tasting like, you know? My favorite butter chili garlic squids. Mickey's Antali. It is tasting somewhat like that. Tintu man kyo pada zale to tasty opasam. But at least not the chicken taste, but at least the Mickey's chili garlic squids and taste the real teka. But then I was looking for the one that I ate in Hounslow Marketplace. Oi attempt mungelo feels alo. I couldn't reach even the neighborhood. But then I'm thinking maybe I shouldn't have added fresh cream. I think I must have milk chase this time. But I don't know. But still, without recipe killing. Well done. I think Gladwin Hopana. Godene Motolo.
just mix the noodles and see how it tastes. Soya sauce का नाही ते noodles चा vegetables चा color पिढ्या केला. आणि किती बोशी मेड केल साहेबा. धुपा नाक जाता आता. रिजेक्ट मारत ते. चिकन चोवपा सारकें तेंगले भाशेन दिसतालें नूडल्सूय दिसताले म्हळ्यार मुगे वेजिटेबल चड पळय तेंगेले सारके लेस आसता वेजिटेबल एन टिफिन हांवें केलें तें सारकें एग्जॅक्ट तेसलें दिसता हांव सारकें भायर सो हाडटें सगळें बीन आतां कामां येयला आनी कामां येतरी तेका मातशें भूक लागत नासता तो वयता किचनाक कितें मंच करपा आहा जाल्यार सो थिंगा बाबा तेंगे नूडल्स आनी चिकन आहलोलें एंड ही टेस्टेड इट एंड ही वॉज लायक boy sal mugo ही म्हाका सांगता I didn't expect that reaction from him हांव कॅमेरा घेवन वचोंक जाय आहलोलें तेका रिकॉर्ड करपा बट नो अशें तुका बोला वाला लायक या चिकनूय टेस्ट केलें ताणें चिकनूय सारकें बरें जालें ही एंड I was not expecting it from him because I'm like तो म्हणटलो हें कितें रांदिलां बट नो तेगे रिएक्शन ऑपोजीट आहलोलें I was a bit disappointed with the taste कित्याक हांव सोदतालें तो हाय स्ट्रीट टेस्ट म्हाका तो मेळो ना बट ही वॉज नॉट लुकींग फॉर दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट सो जें हांवें कितें केलां तें तेका लायक जालां सो या I was a bit disappointed because I couldn't match that particular taste but then noodles बरें जालें म्हण Glizanda and Glazden loved the chicken noodles म्हणटा तेंका like but then chicken सारकें like जालें तेंका nice creamy one so yeah चोवपा गेलें जाल्यार सक्सेसफूल जालें अशी डीश म्हज्या वोदान इट वॉज अ फेल बिकॉज आय कुडंट मॅच दॅट टेस्ट बट इफ हांवें तें इग्नोर केलें जाल्यारय तो टेस्ट कंपेर करूंक गेलो जाल्यारय तो सायडीन दवरलो जाल्यार नूडल्स एंड द चिकन डीड टेस्ट गूड सो या I'll consider it as a hit from their side fail from my side you guys try and let me know तुमगे कित thoughts आहाय ते but then you guys will not exactly know do try the chicken forget the noodles do try the chicken with squid and teshkon squid can try kore should taste good so anta I'm watching my K-drama I'm going to enjoy my K-drama now and I will end my vlog here. I hope you guys enjoyed watching my vlog. Ani like salsalia, please do not forget to hit the like button and also please subscribe to my channel. Thank you for watching. Loads of love. Bye bye.